first we're gonna remove the drain plug. А? Вы наливаете, мне не позволите? Наливаем? Да. Почему? Сливаем и наливаем. Вы наливаете, мне не позволите? Так. Да, оно как кит пришло. Это оригинально. Вот эти дорогие, да, они по $15 кажется стоят. Ну я не знаю, лучше уже новый, да, ставить, Коль? Ты как считаешь? Я? Да. Я вообще посмотреть. Я могу хоть новый поставить, хоть старый поставить, как пожелаешь. Ну, лучше So we'll put поставить a new новое. one. So that's one you can order from ECS Tuning. Yeah. So this is 8. Size number 8. So we're now. So the oil I order it is the Volkswagen one. So for the diesel, they have two types. This one is for the diesel, another one for the gas engines, the new one, updated one. So the bottle came with. So you don't need even special pumps for this. You can use the bottle itself. Comes with. So the process is pretty simple. What you need, you just lift the car. So it's like leaking, it means it's all filled to the level. Does it work? So we put the new plug. So total it took like 10 minutes to do this. Even less, like